ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்மளோட சேனலில் நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி நிறைய பேசுவோம் இல்லையா, டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம நிறைய பேசுவோம். இன்ஃபேக்ட் சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ கூட நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தான் பேசணும். A lot of the things we have spoken about, they have been tools or systems. Like இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can manage your time better. இந்த மாதிரி if you are able to allot your schedule, then you will be able to get more done. In the madri we have been focusing on processes and systems, like we have really invested a lot into those. Now I would like to talk about something which I think is the greatest time management hack. I have seen this being used by people, very successful people, very good people who are very good at time management. They do this like almost unconsciously. So it's a very simple thing. It's not rocket science. Anybody can do it. You can do it, I can do it, anyone can do it, but it takes some practice, and there are some ways to make it easier for us to get into the groove of this, like get into that habit. So we will talk about that. This time management hack is basically just about right now, like forget all about our future planning, weekly planning, monthly planning, இதெல்லாம் இருக்கணும், இதெல்லாம் நல்லதுதான். We have discussed in great detail how this can be done better to make things easier for us. நம்மளுக்கு அதை optimize எப்படி பண்ணலான்னு we have discussed that in great detail. I hope you remember all of that. You can leverage all of that. But primarily எங்கே உங்களுக்கு benefit வரும், or what is the greatest hack அப்படின்னா, when you have this moment, like right now, think what is the most optimal use of this time and do it. It is much harder than it sounds, but simple. இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் உங்களுக்கு பிரேக் கிடைக்குது. இந்த 10 நிமிஷத்தில் என்ன செஞ்சால் உங்களுக்கு பெஸ்ட் அவுட்புட் கிடைக்கும்? You have 10 minutes in hand. What can you do? And அப்போ how do you arrive at the most optimal thing? For that you need to know what are your long-term goals. Long-term நான் என்னென்ன நடத்தணும்னு விரும்புகிறேன், ஷார்ட் டேர்ம் எனக்கு என்னென்ன வேணும்னு விரும்புகிறேன், எதுக்கெல்லாம் நான் டைம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது, இன்றைக்கி நான் என்னென்னலாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி இன் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் யுவர் மைண்ட், பட் இன் திஸ் கிவன் டைம் வாட் ஷுட் ஐ ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் வில் கிவ் மீ த மோஸ்ட் பெனிஃபிட், வாட் ஷுட் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் ரைட் நவ் தட் வில் ஹெல்ப் மீ த மோஸ்ட் டவுன் த லைன். லைக் ஏதோ ஒரு லாங்கர் கோலுக்கு ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ப்ராஜெக்ட் இப்போ பண்ணிட்டீங்கன்னா, வில் தேட் பி த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் மை டைம்? ஆர் right now if my health is a priority, should that be what I'm focusing on, like workout பண்றதோ இல்லை just resting even? Is that what I genuinely need to focus on? Or if I have a short term goal, இன்றைக்கி நான் இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு இப்போ 10 மினிட் கிடைக்கிது, இப்போ இது பண்ணி முடிச்சுக்கலாம், இப்படி பண்ணுறதோ. ஸோ ஆப்டிமைஸ் திஸ் whatever 10 மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். இந்த 10 மினிட்ஸை we have to optimize and do that thing. So when you do this, நம்மளோட ஒவ்வொரு மினிட்டும் when we are doing the most optimal thing, it need not be work alone, it can be something for your pleasure, like உங்களோட மைண்டுக்கு நிம்மதி கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் பண்ணுறது. If that is the most important thing for you, right, then you should be doing that rather than working on projects that will drain you. Like தூக்கம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறதுக்கு, தூக்கம் அப்போ அந்த டைமில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னா you should sleep. So what is the best use of my time, what will give me the best results? அப்போது அந்த மொமெண்ட்டில் என்ன முக்கியம்னு பார்த்து அது பண்ணுறது. wherever time goes is that தேவையே இல்லாத விஷயத்த ஆனால் இந்த 10 நிமிஷம் நம்ம பண்ணுவோம். தூக்க வேண்டிய டைமில் நம்ம ஃபோன் பார்த்துட்ருக்கோம். the time when we should be studying, which is the best optimal use of that time, we will be talking to friends. the time when we should be working on our particular project, our passion project, we will instead be watching some movie or whatever. distractions கொடுத்துட்டே இருக்கும். So how do we get out of this? Like optimal விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு எப்படி, how do we tune ourselves? So generally a lot of the times what happens is that our mind will just go in the path of least resistance. Like ஈஸியாக இருக்கிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்து அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம போகிற மாதிரி we may be set in that way. So we have to make it easy for us to do the right thing. I always believe not in fighting against our environment, but to make our environment aligned with us. So what can I do to make the right things easy for me? So first you can maybe take like paper eduthu, you can write I need to work out. For example, I need to work out. What are standing in my way? எனக்கு என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம்னு நினைக்கும்போது எனக்கு மென்டல் கொஞ்சம் பிளாக் வரும்.
நமக்கே தெரியாது, ஒன்றும் பெரிய ஆராய்ச்சி தேவையில்லை. உட்காந்து இப்போ நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமான்னு நினச்சா 1000 எக்ஸ்கியூஸ் வரும் மைண்டில். அது என்னென்னு ஜாட் டவுன் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் நோ, ஓகே தீஸ் ஆர் மை பேரியர்ஸ். இதெல்லாம் தான் வந்து என்னை தடுக்குது. ரைட் நோ இந்த ஆப்டிமல் திங் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் இந்த எக்ஸ்கியூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். தென் யூ ஹாவ் டு எலிமினேட் தோஸ் எக்ஸ்கியூசஸ், லைக் மேக் இட் ஈஸியர். இப்போது இன்னும் நான் இங்கே பண்ண முடியாது, இது பண்ணுறதுக்குன்னு நான் வந்து ஜிம்முக்கு போகணும், அப்படி எனக்கு அதுக்கெல்லாம் முடியாது, இன்னும் வெளியே நடந்து போகணும், இன்றைக்கி மழை இருக்கோட வெளியே போய் ரன்னிங் எல்லாம் பண்ண முடியாது, இப்படி வாட் எவர் எக்ஸ்கியூஸ் யூர் கமிங் அப் வித், ஃபைண்ட் அன் ஈஸி ஆல்டர்னேட். Like what is something that you can do easily? If you don't like running, pushing yourself to run every day is not going to help you. What is a workout that you actually enjoy? And then you can maybe tie it to a very easy way to do this. Maybe sometimes to tie something that you enjoy with something that you must do but don't really enjoy. For example, உங்களுக்கு இந்த மியூசிக் கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி இருந்தால் only when I'm working out I listen to music அப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா to hear about this workout becomes, rather than just a painful activity, it also becomes a pleasurable activity. So the mind it will start associating the goodness of that music with our workout also. So that is one way we can train ourselves and make it easy for us to do it, as easy as possible. Get everything ready. முன்னாடி எல்லாம் ரெடியாக பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா lot of the times இந்த ஸ்டார்டிங் பண்ணுறதே வந்து நிறைய பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். So if everything is right there in front of you, already set to go, then it becomes easier. What other things can inspire you? என்னென்ன பார்த்தா உங்களுக்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும்? ஸோ கீப் தோஸ் திங்ஸ் அரவுண்ட் யூ. ஆப்டிமல் திங்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா மேக் இட் ஆஸ் ஈஸி ஆஸ் பாசிபிள் டு டூ இட், நாட் ஹார்ட். எப்படி உட்காந்து இப்போ ஸ்டடிங் தான் உங்களுக்கு முக்கியமாக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம், ஆனால் எனக்கு போர் ஆகுது, ஸ்டடி பண்ண முடியாதுன்னா பிக்கப் தி ஈஸியஸ்ட் சப்ஜெக்ட். ஐ யூஸ் டு டூ திஸ் அ லாட் இன் ஐஸ் ப்ரிப்பேரிங். நமக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக இந்த மோட்டிவேஷன் லாங் டேர்ம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகும்போது வி ஆஃபன் லைக் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் ஒரு பர்ன் அவுட் மாதிரி வி மே கெட் லைக் டிமோட்டிவேட்டட் ஆர் ஈவன் ஸ்டார்டிங் பண்ணுறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்ட் வித் அ ரியலி ஈஸி சப்ஜெக்ட். ஐ டூ திஸ் வித் ஈவன் டான்ஸ் ப்ராக்டிஸில் கூட டிஃபிகல்ட் திங்ஸ் பண்ணுறது அது யோசிக்கும் போதே நமக்கு அப்படின்னு வருதுன்னா ஸ்டார்டிங் வித் சம்திங் வெரி ஈஸி. So then we'll get into the groove. Then we'll feel like, okay, நம்ம பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. And we feel like, okay, I have done this much. And the sense of accomplishment வரும். And now I can push myself to do some more. இந்த மாதிரி. So start something really easy. இதெல்லே போய் கஷ்டமாக இருக்கிறது something that you already know you're not going to be enjoying. அதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் start with something you actually enjoy. And start with something that is easy, manageable. Ridiculously easy. It should be so easy that it is almost impossible to not do it. அந்த மாதிரி make it easy. இப்போ 10 minutes இருக்குது ஸ்டடி பண்ணணும், 10 minutes you can't study அப்படி இருக்குன்னா 2 minutes ஸ்டடி பண்ணுங்கன்னு நீங்கள் ஒரு கோல் வச்சுட்டு you can start. If I will optimize 2 minutes of my time, in this 2 minutes I will study. And for that distractions நம்மக்கிட்ட இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் keep them away. ஃபோன் பக்கத்தில் இருந்தால் நம்ம ஃபோன் பார்க்குறோம், இப்போது மெசேஜ் பார்த்துட்டே இருக்கோம்னா ஃபோன் வேறு ஏதோ ரூமில் கொண்டு போய் வச்சுருங்க, இல்லை வேறு யாருக்கோ கொடுத்துருங்க, ஒரு ஷெல்ஃபுக்குள்ளே வச்சு லாக் பண்ணி வச்சுருங்க, மியூட்டு போட்டு விட்டுருங்க, ஒரு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ தட் திஸ் டைம் இஸ் ஒன்லி ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ஒர்க். இந்த மாதிரி when you start to focus on something, இன்டென்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஒரு விஷயத்தில் கொடுத்தாங்கன்னா டைம் போகிறதே தெரியாது. டைம் வில் ஃப்ளை. நம்ம 2 நிமிஷம் நினச்சது கூட 10 நிமிஷம் போயிடும். இன்னும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் 2 minutes இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கண்டினியூ அப்படி இருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 2 minutesல வாட் இஸ் அதர் ஆப்டிமல் திங் தட் ஐ கேன் டூ. ஸோ ஸ்டடிங் என்னால் பண்ண முடியல, வாட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஆப்டிமல் திங். இப்போது ஐ நீட் டு ஆர்கனைஸ் மை ட்ரார் அப்படி இருக்குன்னா ஸ்டடிங் இப்போதைக்கு ஹோல்டில் வச்சு 2 minutes ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் இட் ஆர்கனைசிங் மை புக்ஸ் ஆர் whatever it is, so that work gets done. If you can't do the most optimal thing, then do the next best thing. So இப்படி when you are doing this, at least some things will get done. Even if 100% நீங்கள் 10 நிமிஷம் ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியலனாலும் some things will get done. When you get into the groove of productivity, the thing about productivity is that when you are productive, it is kind of like something that grows on you. It is addictive. If you start doing it, it will feed on itself. Like you feel very good about yourself, you feel good about productivity, then you will want to do more. So start panni, when you keep doing things, when you feel like I am accomplishing this, you will feel really good about it and you will want to do more. You will want to naturally accomplish a lot more. So that way, you are giving yourself an incentive. Like the more productive you are, the more productive you want to become. It is a loop that will feed on itself. We will feel like we are a productive person. Like nammaloda identity shift aayidum.
we won't feel anymore like, oh, எனக்கு motivation இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது. It's very easy thing to say that I'm not motivated. Like, nobody is motivated. Even the most successful people, they are not motivated all the time. They just make sure that their systems are in place. They get things done regardless of motivation. If we are going to work only when we are motivated, we are not going to work most of the time. Because motivation is a fleeting thing. It will come and it will go. When we see some video about working out, we feel like, okay, from today I'm going to work out. But then that feeling won't last. When the energy that came from that video goes away, our energy to do the workout also will go away. We will no longer want to work out. That is why this system is important. Make things as easy as possible, as ridiculously easy as possible, and set yourself the tiniest task possible in what needs to be done. Whatever is the big thing that needs to be done, what is the smallest element of it that you can do today? ஒரு பெரிய பேப்பர் எழுதணும், வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி டைட்டில் எழுதி வைக்கலாம். இந்த மாதிரி make it a ridiculously easy thing to do. Then do the next ridiculously easy thing to do. When you do everything the most easiest thing and then work backwards, then things will become, we feel like, okay, this much is done, oh no, only this is left. And the madri, it's a feedback loop. We'll keep feeling like, okay, we are doing things, we are getting it done. Upon the steam tanave generate aidu. And that is what will motivate you, not some speech that you heard like 10 days ago, or some strike of motivation you had when you thought that, oh, exam come varapodu, I'm scared. This system in place is what is going to help you when you're actually studying for the exam, when you're actually writing a paper. Because nobody has the energy to write a paper every single day. Only when you're going to have this system in place, we can actually say, okay, this time I'm going to do this, and then next I'm going to work on this. And in the madri, step by step, 2 minutes, when we do this, eventually it all adds up into 1 hour or 3 days or whatever time it is, and then our work gets done. And if this thing cannot be tackled, then you go to the next thing on your list. That is the way that we can actually manage a lot of things in a limited time. Because time is a very precious and limited resource. We don't have a lot of it. So whatever time we are having, we have to maximize. And we have to fight against environment factors and also the voices inside our head that will tell you that no, we don't have to do it right now, or it is too difficult. So make it ridiculously easy and put these systems in place. I hope this was of some use to you. Thank you so much for watching. Bye-bye.